Bayangkan, bagaimana mungkin selembar daun jati kering yang teramat rapuh, sanggup menaklukkan murkanya Samudera Hindia, dan mengguncangkan kesombongan para ulama besar di Tanah Suci Mekkah. Ini bukan sekadar mitos usang, melainkan kisah epik tentang puncak kesaktian dan kemurnian tauhid yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Tapi sebelum kita bongkar habis misteri perjalanan gila ini, untuk kalian semua yang sudah menyempatkan diri klik video ini, saya doakan dari hati yang paling dalam, semoga hari ini rezekinya mengalir deras, tak terbendung seperti lautan, dan segala urusan kalian selalu dipermudah. Yuk, sama-sama kita tulis amin di kolom komentar sekarang juga, agar doa baik ini berbalik ke kita semua, dan supaya channel ini bisa terus berkembang, menyajikan kisah-kisah luar biasa lainnya. Mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah. Tenang aja, subscribe itu 100% gratis, tapi sangat berarti buat saya. Sudah klik? Mantap! Sekarang, siapkan camilan kalian, pasang headset, dan mari kita mulai kisahnya. Tanah Pati Menanga Sayadi Jadinya Malam, Ito Bukan, Sekadar, Tanjazon, Duka Malangkan, Airmata, Kemrahan, Semesta Yang, Tamparua, Membasahi, Bumi Yang, Mendadak, Rebentak, Lagi Mampu, Menjanali, Mutierania, Sendiri, Akin, Malam Mendu, Teramut, Kenkang Menyapu, Dadaunan Yati Yang Guga, Bersarakan, Menkambuk, Wajah, Kadas Pendudak, Desa Yang, Berkaruman, Rapit, Di Halaman, Bella, Membelah, Obar Oba Bambu Menyala Lier Menentun, Dairy Hujan, Opinia Milaj, Yug, Milak, Liuk, Baringas Sikon, Ikakon, Kita Gangan, Lua Biasa, Yang Menchekik, Udara, Ditenga Kipungan Tatapan, Mata Penu, Kabenchan, Dan, Kachimaki, Itu Berdiela, Ia Saridin, Priya, Ita Berdiri, Tiga Tampa, Sebersit Pun, Rasa Jentar, Pekayan, Sederhananya, Basakayap, Derindam, Bodai, Rambat, Panjangnya, Lepek, Menim, Peldi, Namun, Sepasang, Matanya, Maman, Karkan, Kitanangan, Lawton Yang, Teramat, Dalam, Saridin, Sama, Sakali, Bakanla, Saran, Penjahat, Aha, Hanyala, Saran, Penkari, Kebinaran, Sejati, Yangkara, Berjilanya, Terlalu, Azingbogi, Mereka, Yang Terbiasa, Merangkak, Dalamka, Dalam Kapisakin, Bogipara Tatua, Dan Ulama Desa, Ajaran, Saridin, Adalah, Duri, Tajum, Yang, Mengangam, Kekwasan, Mereka, Ayalantang Berbakara, Tentang Hakikat, Kihudapan, Sadarangarang, Di Sekatarnya, Mesia Sabak, Mengaja, Sayariat, Luora, Ia Mampu, Melahat Kebi, Saran Tuhan, Pada Semilir, Angin Pada, Setiap Bular, Padi Yang Menguning, Pada Toa, Riang, Enoch, Yatim, Sementara, Para Pembinsanya, Sibak, Mengarang, Tuhan, Di Dalam, Tembak, Kaku, Rama, Ibada. Kitadak Saman Jalen Pakiran, Itamembu Khan Bizik Barakun, Dori Malut. Ki Malut. Bizik Bisik, Jalapata Perlahan, Maloherkun Prasanka Buta. Dan Prasanka, Yang de Biarkan, Liar Pada, Akernia Mengindung, Fitna, Keji. Malam Ini Fitna, Besar Itela, Menkapai, Punkaknia Yang, Paling Mengankirkan, Spuatuduan, Tak Berdasar, Digitukan Begichu, Saja Kapondania, Yang Koko, Watadun, Minadai, Kasushan Agama, Marusak, Tatanan, Lalur, Masyarakat, Dan Mingayarkan, Ilmu Sasat, Yang Dianggap, Minyasatkan, Pemiyargan, Pemuda,
Pemuda, Desa. Bukti Polsu, Dejeler Dengan, Penyu, Kesombongan, Saksi Bayorn, Berswara Lantang, Manunjuk Wahanya, Dengunyari, Yari Jematar, Yang Gagal, Menyang Gagal, Menyum Bunyakan, Dibalinia, Tabatnia Saridin Tidakat Pun Barusaha Membelah Diri, Malutnya, Turkunchi, Rapit. Aya Sangatahu, Bawa Rangkayan, Kata, Bijak Kata, Bijakta, Pijakkun, Pernabisa, Menembus, Dinding, Hati, Yang Tila. Membutu Akiba Kesombongan, Dan Kedakuten, Akan, Hal, Gabe, Yang Tidak, Mampu, Discerna, Akol, Kirtle, Mereka, Aya, Hanya, Daim, Menatap, Likat, Waja Yang, Dulu, Siring, Aya, Bantu, Waja, Putus, Asa, Yang, Ladang. Kuringnia Yadokan Sat Komoro, Panjang Milanda Waja Kitakutan, Yang, Keliorganya, Yasembukan, Satwaba, Penyakut, Menyurang, Kini, Dalam, Kiripan, Matawaja, Waja Penyu, Hutang Budi, Utang Bude Borizan, Hakim Yang, Buta, Mata, Hatinya, Muta, Hatinya, Swada Jamuru Patia Membila Lenget, Malam Siala, Ula Menyong, Kek, Tertahankan, Sang Kepala, Desa, Malanka, Maju, Menimbus, Hujin, Suranya, Borjita, Hibuta, Hibat, Menahan, Amora, Buaz, Yang, Inta, Datang Dari, Mana, Asalnya. Kepatuzanya Malam, Itasuda Bullet Dan Mutlak. Saridin Dusir. Malam Itajuga Ia Harus Perji. Ia Sama Sakali Tidak, Dizinkin Membawa, Apa, Celine Paka, Usang, Yang Menem Pel D, Badanya, Tanah Pati Tanah Kelahiranya, Sendiri Bumi, Tempat Ari, Irinya Ditanam Dan, Dijaga, Kini, Menta, Dengan Lanka, Tening Dan Sangat, Perlahan, Lahan Saridin, Membalakan, Baden Tigapinia, Sunga Tidak, Ada Setits Pundendum, Bersarang, Di Dadanya, Yang Tertingol, Hanyala Rasa, Balasko Sahan, Yang Teramat, Sangat, Kepada, Mereka Yang, Relaturbo, Lengu, Dalam Kegalapan Siptan Mereka, Sendiri, Ia Mule Malenka, Mantap, Membila, Karumunan Warga, Arang, Mandar Teratur, Minubak, Jalandengan, Waja, Pukat, Sikan, Akan, Takut, Terchalo, Suchalotu, Yang Menjarikan, Tori Sintahan Tubunya. Hujin Turan, Sumoken Daraz, Siala Laborusaha, Menkuchi Bersi, Jejek Kukinya, Di Tana Berlumper, Siala Bumi Puan, Injin Likas Mengapus Ingatanya, Tentang Existency, Priya Lua Biosa, Itu, Pergalan Malam Tampa Bintanga, Twadalam Panjanga, Manuju Ruan Kahampan. Saridin Bergalan Sendirian Menembas Jantong Hutanya Tiang Jalap, Gulita Hanya Dutamani Nahan Paro, Binatang Malam Yang Bersahat, Sahutan Dari, Dahan Kadahan, Zatiap Lanka, Barat, Kokinya, Adalah, Lantonin, Zakir, Satya Pahala, Dala. Napasnia, Yang Lela, Adalah, Wujud, Penyera Handiri, Yang Paling, Total Kapata, Semesta. Ia Beno Bena Tidak Tahu Ke Mana, Kokinya, Akan Taruz, Malanka, Ia Honya, Membiarkan, Relung Hatinya, Datuntan, Langsong, Alez Sang Pemiliki Hidupan, Berhari, Hari, Aya Bergilan, Tampa, Kina Lala, Menembus, Labatnia, Alas, Dan Mendaki, Buket, Kereng Turgal,
Hingga, Akernia, Sayap, Terdianger, Saboa, Swara, Jemeru, Yang Sangat, Berbeda, Bukan Lagi Swara, Petir Diudara, Melunkan Swara, Rongan, Alam, Perbayang, Abadi, Aroma Garam Lot, Tiba Menyanga, Tajam Penzumanya, Angin, Bertube, Semikin, Kenkong, Mangala, Membawa, Butiran, Air Asanyang, Mendingan, Kulat, Perinya, Yang Hungus, Terbakar, Terek Matahari Shiang, Saridin, Teruz, Malenka, Pasti, Manaki, Tebing Karang, Hinkam Yang, Menjelang Tinggi, Bagay, Raksasa, Penjaga, Daratin, Jaren, Darun, Itula, Ia Mengandikin, Lankanya, Ti Hadupanya, Turbantong, Maha, Luaz, Tampa, Batas, Sedikit, Pun Sabua, Manifestasi, Kekuatan, Alam Yang, Teramat, Dasyat, Samudera Hindia, Ambak Bergelin, Gulan, Ganoz, Mengantum, Dinding, Tebing, Karang Tepat, Dibawa, Kokinya, Mensiptikin, Ledokan, Bui, Putia, Yang Bertu, Bonganlayar Ki, Udara Kasong, Latin Kelam, Itusikan, Akan, Sadang, Merka, Menitong, Siapa, Saja, Yumat, Manotam, Menotap Langsun, Wajudnia, Namun, Saridin, Tidak, Melahat, Adanya, Kemahan, Disana, Ia Justru, Melahat, Sabua, Sermon, Raksasa, Ilamu, Malaktu, Hunyang, Salama, Yin, Salama, Ini Salalu, Ia Kari, Berdiri Teger Diujung, Tebing Kamation, Dangun Juba, Kampang Yang, Berkabar Kibarkeras, Ditiap Bonjin, Bodai Lawton, Saridin, Perlahan, Mengangkat, Waja, Lalanya, Manatap, Longat, Kelabu, Yang Mengantang, Renda, Di Tempat, Sunye, Ini Tepat, Di Ujung, Deritin, Jawa, Ie, Akernia Menudari, Satu, Kabanaran, Absolute. Tana Kelaharanya, Menolaknia, Karena, Kiakenan, Imanyang, Ia, Bawa Dianga, Petradan, Menokatkan, Untuk, Wada Mereka, Yang Sempit. Jika Meming Demika, Yang Sempit, Yaharuz, Perji, Menkari, Wada, Yang Sesenganya, Yaharuz Malanka Menuju Pusat Dari Segala Kiblat Dunia. Dada Saradin Bergamuru Kinkang Sarama, Denjun Debaran, Ombak Raksasa, Di Boa Sana, Saboa Tekad Sekaras, Baha Kini Manyala, Niala Terang Di Dalam Rilung Jiwanya, I, Manatap, Luris, Kai, Era Barat, Membela Bataz, Kakrawala, Yang, Terchutup, Kabut Kelam, Ayatahu, Pastidi, Sabrang, Latan Yang, Sadang, Menga Mook, Gila, Ini Tapatdi, Balak Tarai Boda Dangalom, Bain Kamation, Ada Sabua, Koda Susi Yang, Salalu Berkahaya, Mongol, Namanya, Mecca, Dengon, Swara, Saragang, Inta, Bagaimana, Mampu, Mengolukan, Jemuru, Bodai, Malamit, Saridin, Basumpa, Deba, Tatapun, Langat, Burjanji, Tidak, Akon, Perna, Mengin, Gakinya, Lagi, Di, Tana, Gaga, Di, Tana, Jawa, Sabellum, Ia Berhassel Membuk Tikan, Kemernia, Talhidnia, Sekara Langzung, Dihadapan, Kaba, Ia Akan Membawa, Nama Kabusaran, Tuhan Membela, Latan Ganos, Ine Menantong, Mat Yang Menari, Nari Demi Sabua, Kesaktian, Igang Yang Kelak, Akan Mengung, Kang Saluru, Kio Kanan, Kang, Saluru, Kia, Kanan, Dunya. Saridin Menatep, Sungat Tajam Ke, Era Dinding, Ombak Raksusa, Yang Datang Mengulang, Tinggi Siala, Ula Bersiap, Menyambat, Tubu Kaselnia, Pechulangan, Hila Melantasi,
Bataz Naylor, Manusha, Ikan Dimuli, Malam, Ini, Matahari Paji Mangechi, Kule Pasisia Utara Dengam Benga Sekon, Ikod Menghuk Empria, Buangon Yang Kini Lantang di Pelebuan. Pelebuan, Ito Rio, Renda, Aleth, Teriakon, Parasadagar, Yang Sibak, Memerina, Kuli Pangula, Memerina, Kuli Pango, Membuat, Rempa, Kapel Kachu, Raksasa, Bo Karingat, Manusha, Berkamper, Aroma Tajam, Lada Dan, Senka, Mangudara, Kental, Diantara Hirik, Pikak, Kesarakahan, Duniawi, Itula Saridin, Berdiri, Memetong, Da, Pakayanya, Yangkumpang, Camping Sisa, Bodai, Semalam, Membutanya, Turlahat, Sangat, Menyatakan, Seperti, Gembel, Hiladi, Mata, Parapelat, Yang Berla, Lang, Namon Sepasang Matanya Menatap, Tagam Kai Ara Deraton, Kapel, Dagang, Besar, Yang Sayap Dikembangkan, Manuju Barat, Manuju Kebusaran, Tanah Suci, Saridin, Memberanikin, Dirimangan Piri, Sadagar, Berdabu, Tambanyang Sedang Sabak, Mengatang Kapingan, Imaz, Dipingan, Imaz Dipinger Dermaga, Dengan Swara Tenang Dan Teramat, Sopin, Saridin, Mangatarakan, Manuta Kabikan, Menimpong Kapel, Manuju Jazira Arab, Sadagar, Dunku, Itusekatika, Menganya, Menotap, Saridin, Ramet, Dari, Ujeng, Kaki, Berlumper, Hinga, Ujung, Rambat, Lapek Lalu, Maladik, Dalam Tawa, Yang Mirandakan, Martabat, Tawa Hinan, Itomenula, Dengan, Sangat, Sepat Mamansin Dere, Sabani Kapale, Kalpa Kelasi, Yang Sedang Mengeko, Abrakanya, Dengan, Nadamangayak, Kipangan, Nimas Jenis, Apayang Bisa, Ditawarkan, Alisa K, Yang Bisa, Ditawarkan, Alandangan, Berbal Bisak, Sepertinya, Saridin, Tersenyum, Tipistan, Sabar, Ia Minyawab Perlahan, Bawa, Ia Tadak, Membawa, Imas, Ataba Madam, Malenkin, Selembar, Kiokanan, Murni, Yangjaw, Labi Barat, Nilanya, Dari Saluru, Muatan, Rimpa, Kapel, Mareka, Mendongar Joban, Absurd D Luar Naylor, It Du Sang Sodagar, Maluda Katana Mengusir, Saridin Sakara Kasar, Bagai Mengusir, Anjing Karush, Bur Penyakatan, Kuda Ketan, Sama Sakali, Tida, Kepel, Mega, Yang Hila, Miskin, Diatas, Kapel, Mega Young, Memuya, Tampukan, Kakayan, Penalakan, Menukit Ken, Itusama, Sakale, Tidak, Menuritkin, Lanka, Saridin, Barang, Sayanko, Pun, Ia Bergalan, Perlahan, Menya, Karamayan, Pelabuan, Young Terasa, Bisaka Buna, Aroma Kesambangan, Manusha, Kanya Menantunya, Kiasabua, Tanjung, Sunye, Young Manurak, Tajem K, Era Lot Lapus, D, Yujung, Tanjung, Babachunya, Tuberdiri, Kokusabatan, Pohan Yati, Perba Young, Donya Rimban, Mananji Bumi, Palindin, Bananji, Pumi, Palindin, Bananji, Mendanji, Batang Basarnia, Penu Garatun, Waktu, Akar, Akarnya, Mensungaram, Tebing, Karang, Dengan, Kapatusasan, Yang, Gagabarani, Sikon Manolak, Mati, Dibawa, Nongan, Raksasa, Kaju, Biruma, Ratusan, Tahun, Itugan, Dekunda, Dona, Dudak, Basilamenya, Donda, Bayanya, Dayan, 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 Dayan,
Dayon, 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 Bedon, Dayon, Dayon, Bayon, Dayon, Beyond Endal, Dadial, Bianesana is a nay, what and they will, and Rendana, I'm where I and where it's where Ren and I'm where I'm resign, we are, where to run to Meren Link, Kumawa, Raya Basiker, Kawankasa, Wowan Chelkin, Top, Rawa, Stowit, Nala, Tat, Napawa, Amawana, Ia mamiamkan mata perlahan mengatur hila neposanya yang menyatu, harmonious dengan irama, deburan, ombak, dibawa, tebing sana, di dalam medadasanya yang teramat, danasanyi, danya fisik, siala memudar, tak bersisa, rentetan kacimaki, parasodagar, dendru ombak, karisdan, dinginya, angin, latlanyap, ditalan, kekosonganyan, damai, Saridin mamusatektin seluruh sisa kesadaranya, padasang pensipta mamahan, kebisaran, jalan keluar, dari kebuncuan, duniawi yang, sedang menggunya, erat. Sangat tahu, bawa kebisaran. Tuan tidak pernah bergantang, pada kapulair raksasa buatan, tanggun manusia, atau sekentong, imas milik sodagar, sambong di pelabuhan tadi, katuan menyabarangi, samudera ganos, ini makalatan, itu sendiri, yang harus, merendakon, diri menjadi, jalan, tolakon, kokinya. Ganggunya mengo, lembat, tanpa, suara beresanansi, kudat, gorat, bore boru, berebune, gadaron, menusup, kepoamia, de bunya, deatas, kapalanya, deata scapalanya, deata scata scapalanya, kata scata, and rinta squanda and rinda. Or incandata and inganda and inganda and amdenda and enda and endenda and enden and they and one son and and dalin and and galala lanada and nasa the la la namon na wada ta la 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 wool at the la la wa la wora la wa Tepet ketika matahari mengkapai tetik pankaknya, mempakar, yabun, dunia, kiajabun, gabitu, gaban, gagan, bentuk, yang paling, remet, sehimbus, angin, gabe, berhimbus, sangat, lembat, ranting, pohan yati perba. Selembar yati kering telemenguning, semprana, tiba terapuz, terba, terapaz, dari tangkai, rapunya, daun itamanari, nari sangat, angandi, udora, berputar, puter, perlahan, sikan menantan, hukam gravitasi, siala, alami maleki, nayawanya, senderiang merdika, depat, sultan, Matanya, Pilanta, Pelantipat, Satdan, Yatiputa, Totaputa, Puta, Pankwan, Kokinya, Amenatap Likachurat, you're at Don Yang, menjuring it to Matanya, Melahat Pita Rahasia, Kihudupan, Alam Semesta, teramat jelasti sana, Sabua senyam penuh, pemahaman tingkat tinggi, menggembang di Bibernia, yang kering pika, inilah jobun pasti yang ia karidari, kabujuan, kabu, igang maha, dasyat, yang dikirminkan, langsung, ali, kikuatan, langit, dengon garakon mantap penuh webawa saridin bangkit, berdiri, tegak, memegang, Daun Jati, itu arate, ditengan, kananya.
Maruni, Menaruni, Tebing, Karang Terjual, Menapakan, Kadua, Kakinya, Diatas, Pasir, Putia Yang, Maktoros, Dejalat Lida, Umbak, Latanganos, Samudera Hindia, Tipat, Di, Hadapanya, Bergalak, Loar, Bioa, Bua, Menenda, Mendida, Marasiala, Menanta, Prana, Panea, Pana, Keta, Pea, Payapata, Tampa Sedikit, Pun Karaguan, Mariapti, Hatnya, Saridin, Membankukan, Baden, Melitakan, Lembaran, Tipistan, Yadia to Tipata, Tietes, Permakan Airlot, Yang Bergamuru, Kenkang, Wasuka Celtica, Calcalogica, Manusha Panasuka, Calca Manusha, Punsakata, Katurja, Tatika, Turjadi, Sentahan Donyati Biasa, to Memen Karkin Pender Kahaya, Kamazin Yang Teramat, Menyalakan Mata Marambat, Luar Biasa, Sepat, Menembus, Kadalaman, Aryang Jelap, Pikat, Don Tipis Itamendatik, Mingambang Menbasur, Sedikit Demi Sedikit, Lalu Mangara Sekako Lempangan, Baha Murni, Tampa Kahilangan, Detail Wujadislinya Sedikit Pun, Saridin, Melankakan, Telepak, Kaki Kananya, Menyayak Barani, Diatas, Urata, Yang, Kini Terapung, Songat, Stable Mangalakan, Goyangan, Ambak, Raksasa, Latin, Kuda, Tanga, Kadua, Tanganya, Turlipat, Kusha, Katua, Tanganya, Turbalaya, Turbatas, Dapan, Dada, Matanya, Manatap, Tabalnya, Batas, Kaprala, Bejia, Kadua, Kakinya, Mantap, Berpijak, Kakinya, Montap, Berpajek, Dan, Yati, Berkahaya, Kimezan. It Tiba, Malasat, Kenkong, Mambila, Airlot, Bagay, Anakpana, Gabe Yang, Dila Paskin, Paksa Dari Besar, Raksasa, Kesapatanya, Sunga D, Luar Bataz, Nailor Manusha Maninga Khan, Jejak Panjang, Bui Berkahaya, Tarang D Belakanya, Dari Kahan, Pasisia Parapella, Sambong D, Pelabuan, Hanya, Bisa, Menganga, Menotap, Ingari, Melaton, Menatap, Ingan, Berdiri, Koko, Menabusha, Berdiri, Koko, Menabusha, Berdiri, Koko, Menabusha, Menakan, Tayang, Tampa, Danyan, Menaganji, Selembar Danyati, D. Tanga Pusaran, Samudera, Hindia, Yang, Tidak, Bertepi, Langit, Saramanda, Baraba, Menyati, Haidam, Pikat, Menjarikan, Awan Bodai, Bergalang, Menchekik, Paksa, Matahari, Melapaskin, Tarian, Kilit, Petir, Yang Menyam, Barneambar, Ganas, K, Permukan, Lot, Saridin, Kini Tela, Sepanunya, Memasuki, Wilaya, Mematikan, Yang, Tidak, Perna, Sanggup, Disena, Umatika, Angin Tafan Mengamuk, Memutar Mutor, Erlot Manyati, Pusoran, Jelap Mematikan, Pandanjan, Pandangan Matanya Sabua, Dinding Ambak Air Haidam, Raksasa, Sedingi Punkak, Gunung Perlahan, Bangkit Dunya, Berthia Banya, Daria Dura, Baran Tubi, Saluru Pandangan, Dunia Bersiap, Maramukan, Tubu Rentanya, Berkiping Kepen, Bersama Danyati, Young Membawanya, Berlayer, Ujian Hidup, Mardi Pertama, Untuk Membakta, Ken Menya, Te Latin, Tea, Benner, De Latin, Tela, De La Bena, De La Mina, De La De, De La Teba, Bena, De La Bena, De Depana, De Debenda, Ponda Benda Ba, and a pod, Arbadanda Baba Banda Munda Babeda Ba. I'm in the Mendandana, I'm Safra, I'm Sanjambi to Menbinto, I'm
Samudera Hindia mendidih, memuntahkan amarah purba yang tertidur ribuan tahun lamanya. Di hadapan Saridin, dinding air hitam legam, menjulang, menutupi separuh langit, seolah-olah kiamat baru saja diketuk palunya. Gemuruh ombak raksasa itu menulikan telinga, menyapu habis semua keberanian yang mungkin tersisa di dalam dada manusia biasa. Namun, di atas selembar daun jati yang memancarkan pendar keemasan itu, tubuh kecil Saridin tetap tegak tak tergoyahkan. Ia sama sekali tidak memicingkan mata, apalagi menundukkan kepala. Ia tahu pasti bahwa gumpalan air raksasa di depannya ini bukanlah sekadar fenomena alam liar, melainkan manifestasi dari entitas gaib, penguasa lautan yang merasa kedaulatannya diinjak-injak oleh seorang manusia fana. Petir menyambar-nyambar, membakar langit kelabu, menciptakan kilatan cahaya mengerikan yang memperlihatkan siluet-siluet monster air berwujud naga. Naga pusaran, hawa dingin yang mematikan, menusuk pori-pori kulit, berusaha membekukan aliran darah sang musafir. Lautan seakan menuntut nyawa menagih tumbal atas kelancangan Saridin yang berani melintasi batas dunia nyata dan alam tak kasat mata tanpa membawa sesajen atau rapalan penunduk badai. Tepat ketika puncak ombak gunung itu melengkung ke bawah, bersiap menghantam dan melumatkan tubuh rapuhnya menjadi serpihan debu, Saridin mengangkat kedua tangannya perlahan-lahan. Ia tidak mengeluarkan jurus kanuragan, apalagi membentak balik kemurkaan alam. Ia justru memejamkan mata, mematikan seluruh panca inderanya, dan memasrahkan wujudnya secara total kepada sang pemilik semesta. Dari bibirnya yang basah oleh buih laut, mengalunlah sebuah lantunan zikir lamat-lamat. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar, tenggelam oleh raungan badai. Namun, getarannya sungguh luar biasa dahsyat. Getaran zikir itu merambat melalui telapak kakinya, menembus serat-serat daun jati, dan memancar langsung ke jantung samudera. Ia membawa filosofi air, menundukkan kekerasan dengan kelembutan, memadamkan api, amarah dengan ketenangan mutlak. Lantunan doa bernuansa Jawa kuno bercampur tauhid murni itu bergema menciptakan pusaran energi perlindungan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Dan seketika itu juga keajaiban agung yang tidak masuk akal kembali terjadi. Ombak raksasa yang tinggal sejengkal lagi meremukkan tengkoraknya tiba-tiba terhenti, membeku di udara. Waktu seakan berhenti berdetak. Badai ganas mendadak bisu, dengan suara robekan yang teramat memekakan telinga, menyerupai suara kain raksasa yang dikoyak paksa. Dari tengah dinding, air hitam legam itu terbelah menjadi dua bagian yang teramat simetris. Samudera Hindia terbelah. Di depan daun jati emas yang ditumpangi Saridin, kini terbentang sebuah lembah panjang tak berujung, di mana dasar laut yang dipenuhi karang-karang mati dan bangkai kapal purba terlihat sangat jelas. Dinding air setinggi ratusan tombak mengapit di sisi kanan, dan kirinya bergemuruh tertahan oleh sebuah kekuatan tak kasat mata yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan dari daun jati Saridin menerangi lorong dasar laut yang gelap gulita itu, membimbingnya meluncur mulus, menembus palung-palung mematikan, tanpa tersentuh setetes pun air laut. Saridin meluncur tenang di dasar jurang air, menembus dimensi ruang dan waktu yang mulai terasa ganjil. Udara di dasar samudera terbelah itu terasa sangat berat, bercampur aroma kembang setaman yang membusuk dan bau darah kering. Siluet-siluet ikan raksasa bermata merah menyala, tampak berenang-renang, penasaran di balik dinding air yang menahan mereka, menatap rakus ke arah mangsa asing yang lewat di wilayah keramat. Saridin terus berzikir, menjaga fokus tauhidnya, agar tidak sedikit pun tergores oleh ketakutan duniawi. Ia tahu ujian sesungguhnya belum berakhir. Lautan gaib ini memiliki berlapis-lapis jebakan bagi jiwa yang lemah. Dan firasatnya terbukti benar ketika lorong dasar laut di depannya mendadak diselimuti kabut hijau pekat yang berbau sangat amis. Dari balik ketebalan kabut hijau beracun itu, bayangan sebuah wujud mengerikan perlahan-lahan terbentuk, merobek kesunyian dasar samudera. Sebuah kapal layar raksasa usang dengan kayu-kayu yang menghitam, membusuk ditumbuhi teritip, dan rumput laut berlendir tiba-tiba muncul menghalangi jalur daun jati. Layar-layarnya robek, compang-camping tertiup angin dunia, kematian berkibar-kibar memamerkan lambang. Tengkorak bertanduk yang meneteskan nanah bercahaya. Ini bukanlah kapal manusia biasa. Ini adalah kapal hantu bajak laut
penguasa dimensi gaib, pesisir selatan, yang terjebak dalam kutukan abadi, terus-menerus memburu nyawa manusia yang tersesat, melintasi garis batas alam mereka. Aura kejahatan pekat menyelimuti geladak kapal kutukan tersebut. Daun Jati Saridin terpaksa berhenti mendadak, mengapung pelan, tepat di bawah moncong lambung kapal berhantu itu. Suara tawa parau yang teramat menyeramkan, memantul-mantul dari dinding air raksasa, menggetarkan sumsum tulang. Dari atas tiang gantungan kapal sesosok bayangan hitam besar, melompat turun dengan kecepatan luar biasa mendarat. Keras tepat di atas daun jati keemasan, membuat riak cahaya itu berkedip hebat. Sosok itu adalah Kapten Bajak Laut Gaib, wajahnya hancur, separuh memancarkan api biru dari rongga matanya yang kosong. Tanpa membuang waktu sedetik pun, monster mengerikan itu mencabut sebilah pedang melengkung karatan yang meneteskan bisa hitam, lalu menodongkan ujung mata pedang yang dingin itu tepat ke urat leher Saridin. Sang musafir Jawa hanya diam menatap tajam. Api biru sang iblis lautan maut kini berjarak kurang dari satu helaan napas dari nadinya. Ujung pedang berkarat yang meneteskan racun hitam mematikan itu menyentuh kulit leher Saridin. Hawa dingin kematian merambat cepat. Namun pria berbelangkon usang itu sama sekali tidak memicingkan mata, apalagi menunjukkan ketakutan. Di dalam rongga mata Kapten Bajak Laut Gaib yang menyala-nyala oleh api biru, terpantul ketenangan luar biasa sang musafir. Saridin tidak merapal kutukan lautan, apalagi mengeluarkan jurus pamungkas. Ia justru tersenyum teramat lembut, yang anehnya sanggup menggetarkan sumsum tulang iblis penguasa lautan kelam itu. Dengan perlahan-lahan, jari tangannya menyentuh bilah pedang maut tersebut. Seketika cahaya keemasan daun jati merambat naik, menyelimuti bajak kotor itu, merontokkan karat ratusan tahun, dan menetralisir racunnya menjadi embun suci. Sang kapten mengerang kesakitan hebat, mundur terhuyung-huyung, akibat hawa kesucian kemurnian tauhid, yang tiba-tiba membakar energi kelam di dadanya. Saridin berbisik, mendoakan jiwa-jiwa penasaran yang terjebak dendam samudera itu, agar segera menemukan jalan terang sang pencipta. Air mata darah menetes dari wajah sang monster. Kutukan kelam itu hancur berkeping-keping oleh sebentuk keikhlasan. Kapal hantu raksasa itu perlahan-lahan memudar hancur menjadi debu, debu keemasan yang terbang terbawa angin, menyisakan lorong samudra yang kembali sangat damai, membuka jalan lurus menuju barat. Waktu bergulir tanpa hitungan pasti di dasar lautan yang terbelah dua hingga cahaya matahari terik menyilaukan mata, menembus terowongan air raksasa. Dinding-dinding ombak di belakang Saridin perlahan-lahan runtuh, menyatu kembali menjadi lautan lepas, seiring mendaratnya daun jati keemasan itu. Di hamparan pasir putih yang panas membara, daun jati peninggalan pesisir Jawa itu mengerut, mengering, dan berubah wujud menjadi daun mati biasa. Seketika tugas sucinya usai. Saridin memungutnya penuh hormat, menyimpan daun keramat itu di balik lipatan bajunya, lalu melangkahkan kaki telanjangnya, menapaki tanah jazirah Arab yang luar biasa gersang. Udara pesisir lembab kini berganti tamparan angin badai gurun yang kering kerontang dan memanggang kulit. Tidak ada lagi rimbun daun pohon jati yang menyejukkan. Di hadapannya kini membentang lautan pasir tanpa batas yang bergelombang layaknya ombak di bawah terik matahari, tak kenal ampun. Langkah berat ia seret di atas pasir yang seakan-akan mendidihkan telapak kakinya yang luka. Tenggorokannya mengering hebat terbakar. Rasa haus yang diyakini sanggup membunuh unta terkuat sekalipun. Namun, bibir pecah-pecahnya tidak pernah sedetik pun berhenti melafalkan bait-bait zikir, menyatukan derita fisik dengan kepasrahan total. Di tengah bayangan fata morgana yang menari-nari liar di ufuk pandangan debu-debu pasir, tiba-tiba mengepul sangat tinggi, menyapu pandangan. Segerombolan bandit gurun berwajah bengis, memacu kuda-kuda liar. Mereka membelah padang gersang, mengepung rapat Saridin dalam formasi lingkaran mematikan tanpa celah. Pedang-pedang lengkung khas padang pasir ditarik serentak dari sarungnya. Berkilat-kilat ditimpa sinar matahari haus darah manusia. Pemimpin perampok itu tertawa terbahak-bahak, memamerkan gigi-giginya yang busuk, berbicara bahasa kasar merendahkan. Pria aneh compang-camping yang tampak menunggu ajal di tengah lautan neraka. Mereka bersiap memenggal kepala sang musafir demi merampas apapun kepingan harta di balik kain usang itu. Saridin menatap wajah-wajah beringas mereka
dengan tatapan kasih sayang yang sangat tulus. Tanpa membuang suara, ia mengangkat tongkat kayunya yang butut, lalu menancapkannya perlahan-lahan ke bumi yang mati. Seketika bumi padang pasir bergetar halus. Dari lubang tancapan kayu itu memancar air bening luar biasa jernih dan sejuk menyembur menderas di tengah gurun neraka tak berair. Mata para bandit sadis itu terbelalak lebar. Ketakutan bercampur takjub meruntuhkan seketika niat membunuh mereka. Mereka serentak berlutut menjatuhkan pedang-pedang tajam berebut meminum air kehidupan yang memancar murni, membasuh wajah-wajah kotor mereka. Saridin melangkah pergi dalam diam, meninggalkan perampok yang kini tersungkur. Menangis terseduh meratapi kejahatan mereka. Perjalanan darat yang teramat panjang dan menyiksa raga itu, akhirnya membawa kakinya ke puncak bukit batu merah, tegak menantang langit. Dari titik tertinggi sana sepasang mata lelah Saridin tiba-tiba menangkap pantulan cahaya agung di kejauhan ufuk. Sebuah kota sangat besar dilindungi tembok-tembok raksasa kuno, berdiri teramat gagah menantang kerasnya alam gurun. Gerbang kota Mekkah yang selama ini menjadi detak jantung zikirnya, akhirnya berada tepat di depan pandangannya. Dada Saridin bergemuruh hebat, lebih dahsyat dari ombak samudera. Air mata kerinduan menetes deras, membasahi pipinya yang penuh debu. Namun ujian dunia belum bersedia melepaskan cengkeramannya dari sang wali. Saat ia tertatih-tatih mendekati gerbang lengkung utama penjaga berwajah keras bersenjata tombak panjang dan baju zirah berkilat, segera merintangi jalan masuknya. Mereka menatap tajam penuh kecurigaan pria aneh dari timur jauh, yang penampilannya sangat compang-camping. Tombak-tombak segera disilangkan, dengan gerakan kasar, tepat di depan dada Saridin. Terdengar teriakan-teriakan keras menuduhnya sebagai penyihir hitam penyesat umat, yang mencoba menyusup diam-diam ke kota suci. Tangan-tangan kasar segera menyergap tubuh lelahnya, mengikat erat pergelangan tangannya dengan rantai besi dingin. Saridin sama sekali tidak meronta. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam diam saat tubuhnya diseret paksa melintasi gerbang, memasuki kota impiannya. Bukan sebagai tamu Allah yang agung, melainkan sebagai tawanan hina, bersiap menyambut dinginnya pedang eksekusi. Udara di dalam penjara bawah tanah kota Mekkah itu terasa sangat mencekik paru-paru. Kegelapan pekat menyelimuti setiap sudut ruangan batu, yang dingin basah, dan berbau anyir darah kering, peninggalan pesakitan-pesakitan terdahulu. Di salah satu sel yang paling dalam gelap dan paling mengerikan, terkurunglah sosok musafir dari tanah Jawa itu. Tangan dan kakinya dibelenggu erat oleh rantai besi karatan, yang ukurannya sebesar lengan orang dewasa beratnya. Sanggup mematahkan tulang manusia biasa, yang mencoba meronta. Namun, bagi Saridin beratnya rantai itu, tidak lebih dari sekadar helaian benang rapuh, yang mengikat kapas. Ia duduk bersila dengan sangat tenang di atas lantai batu, yang membeku matanya terpejam. Rapat bibirnya tidak pernah lelah melafalkan kalimat-kalimat zikir yang menggema tanpa suara di dalam relung batinnya. Dinding-dinding batu penjara purba itu seakan-akan ikut bergetar meresapi energi tauhid yang memancar luar biasa kuat dari dada sang wali, membelah kesunyian malam yang mencekam. Kabar tentang penangkapan seorang penyihir aneh dari timur jauh telah menyebar luar biasa cepat bagai kobaran api, melahap semak kering menjangkau seluruh penjuru kota suci. Desak-desik beringas dari mulut ke mulut, menceritakan kisah yang sama sekali tidak masuk akal. Nalar manusia tentang seorang pria compang-camping, yang mampu menyeberangi lautan ganas samudera kematian, hanya dengan menunggangi selembar daun jati kering. Bagi dewan ulama ortodoks, dan para penjaga kota yang terbiasa dengan logika syariat kaku pengadilan duniawi, kesaktian gaib semacam itu hanyalah wujud nyata dari ilmu sihir hitam yang sangat menyesatkan, dan harus ditumpas habis hingga ke akar-akarnya. Berhari-hari, Saridin diinterogasi, diseret tanpa ampun ke ruang penyiksaan, diintimidasi dengan berbagai ancaman mengerikan. Pertanyaan-pertanyaan tajam dilontarkan bergantian dalam bahasa Arab yang keras, membentak-bentak gendang telinganya, menuntut sebuah pengakuan dosa. Namun jurang perbedaan bahasa dan budaya itu justru menjadi perisai gaib, pelindung bagi Saridin. Ia membalas setiap bentakan kemarahan itu hanya dengan sebuah senyuman teramat damai, dan tatapan mata yang menyiratkan lautan kasih sayang tanpa batas. Ketenangan absolutnya itu justru semakin membuat para algojo kebingungan, dan diam-diam menggigil ketakutan
dari dalam sanubari mereka. Ketika pekatnya malam mencapai titik puncaknya, menelan seluruh cahaya bulan dan bintang di atas langit. Kota suci keajaiban-keajaiban kecil mulai merayap keluar, menembus batas rasionalitas dari balik jeruji besi sel Saridin. Para penjaga penjara yang berpatroli beramai-ramai dengan obor temaram di tangan, tiba-tiba mencium aroma yang sangat ganjil dan tidak lazim berada di tempat kotor tersebut. Bau busuk kotoran manusia dan anyir luka yang biasanya menyesakkan hidung, mendadak lenyap tanpa sisa, tersapu angin sejuk yang entah datang dari mana. Sebagai gantinya semerbak wangi bunga melati, murni yang teramat harum, dan menenangkan jiwa, menyeruak kuat memenuhi lorong-lorong gelap bawah tanah tersebut. Aroma itu mengingatkan mereka pada pelukan lembut seorang ibu pada embun pagi, di surga yang dijanjikan. Belum usai keheranan mereka, menguasai akal sehat dari balik celah-celah pintu besi sel. Paling ujung tempat Saridin dikurung, memancar sebuah pendar cahaya putih kebiruan, yang sangat lembut. Cahaya itu jelas bukan berasal dari kobaran api obor, melainkan memancar langsung dari pori-pori kulit sang musafir, yang sedang khusyuk, bersujud menyatukan keningnya dengan dinginnya bumi, wujud kepasrahan total hamba kepada penciptanya. Penjaga-penjaga bertubuh kekar, berwajah keras, dan berhati batu itu, mendadak kehilangan seluruh sisa tenaga di otot-otot mereka. Tombak-tombak tajam terlepas begitu saja, dari genggaman jatuh, berdenting keras membentur lantai batu penjara. Lutut-lutut mereka melemas gemetar hebat, tidak sanggup lagi menopang berat badan, hingga akhirnya mereka jatuh tersungkur satu persatu, merangkak mendekati depan pintu sel Saridin. Air mata yang sudah berpuluh-puluh tahun mengering di pelupuk mata mereka kini tumpah ruah menderas, tidak terbendung membasahi janggut-janggut tebal mereka. Mereka menangis terseduh, seduh melolong pelan, tanpa mengetahui apa alasannya. Ada sebuah getaran spiritual maha dahsyat yang merobek-robek kerak dosa tebal di dalam dada mereka, memaksa ego mereka tunduk merendah pada sebuah kebesaran mutlak yang jauh melampaui segala bentuk kekuasaan duniawi. Tangisan massal para penjaga berhati besi yang memohon ampunan ke arah sel sempit itu menggema pilu, menyusuri lorong-lorong gelap, naik perlahan-lahan ke permukaan tanah, hingga akhirnya gaungnya sampai menembus tembok tebal kediaman Sang Mufti Agung. Sang Mufti Agung, penguasa otoritas spiritual tertinggi, sekaligus hakim penentu nyawa di kota suci itu, terbangun dari tidurnya dengan dada yang berdebar luar biasa. Kencang berkeringat dingin di tengah malam buta. Ia segera memerintahkan pengawal-pengawal pribadinya untuk menyelidiki kegaduhan ganjil dan suara tangisan aneh di penjara bawah tanah. Laporan yang ia terima beberapa saat kemudian dari komandan penjaga sungguh membuat darah di nadinya berdesir hebat, nyaris berhenti mengalir. Seorang yang dituduh penyihir kotor dari timur telah menaklukkan hati para algojo tersadis Mekah tanpa mengangkat jari telunjuknya sekalipun, apalagi merapal mantra-mantra. Kebingungan berbalut rasa penasaran tingkat tinggi yang teramat besar kini menyelimuti pikiran Sang Mufti. Ia menyadari sepenuhnya bahwa pria misterius, bersorban usang yang meruntuhkan mental penjaganya itu, sama sekali bukanlah tawanan biasa. Ada dua kemungkinan yang sama-sama mengerikannya. Pria itu adalah pengikut iblis tingkat tertinggi yang paling sakti, atau ia adalah seorang kekasih Tuhan wali besar, yang derajat spiritualnya jauh melampaui para ulama di majelis fatwanya. Dengan raut wajah tegang, rahang mengeras, dan suara yang menggelegar, membelah keheningan fajar Sang Mufti Agung, menjatuhkan titah mutlaknya yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia memerintahkan agar tahanan aneh itu segera dikeluarkan dari belenggu, dimandikan, disucikan, dikenakan pakaian bersih, dan dibawa keluar dari kegelapan penjara bawah tanah. Besok, tepat saat matahari tergelincir di ufuk barat, memancarkan panas teriknya, Saridin harus dihadapkan langsung kepadanya di tengah pelataran Masjidil Haram. Nyawa musafir sederhana dari tanah Jawa, itu kini murni berada di ujung tanduk peradilan. Dipertaruhkan dalam sebuah debat terbuka di hadapan ribuan penduduk kota, ulama-ulama besar, dan ketajaman bilah pedang, para algojo suci yang haus akan pembuktian. Matahari Jazirah Arab membakar pelataran Ka'bah dengan terik yang luar biasa, memanggang ubun-ubun ribuan manusia yang berdesak-desakan mencari ruang. Lautan manusia bersorban dan berjubah rapat itu
bergemuruh, menumpahkan rasa penasaran yang sudah tidak tertahankan lagi. Di tengah pelataran suci, yang biasanya hanya diisi oleh lantunan doa, kini berdiri sebuah panggung peradilan yang diapit oleh puluhan pengawal bersenjata lengkap. Di atas panggung itu duduk berjejer para ulama besar, Dewan Fatwa dan Sang Mufti Agung, yang wajahnya keras, bagai pahatan batu pualam. Mata mereka menatap tajam bagai elang pemburu ke arah satu titik di tengah-tengah pelataran bawah. Di sanalah Saridin berdiri, tubuhnya yang kurus dibalut kain putih sederhana, tampak sangat rapuh di hadapan kemegahan kota suci. Namun kepalanya tegak dan matanya memancarkan ketenangan lautan dalam yang sama sekali tidak gentar menghadapi badai. Sidang terbuka itu dimulai dengan suara dentuman tongkat Sang Mufti ke lantai marmer, membungkam seketika ribuan mulut yang berbisik-bisik. Udara mendadak terasa sangat tegang, mencekik leher. Ulama-ulama berpakaian sutra, tebal, mulai melontarkan rentetan pertanyaan teologi, tingkat tinggi mencecar. Saridin dengan dalil-dalil rumit ilmu mantik, dan perdebatan syariat yang sangat kaku. Mereka sengaja memasang perangkap kata-kata menguji pemahaman tauhid sang musafir dari timur jauh itu, berharap ia akan terpleset dan membenarkan tuduhan sihir dan ajaran sesat yang ditimpakan kepadanya. Pertanyaan demi pertanyaan menghujam deras bagai anak panah yang dilepaskan dari busur kebencian dan kesombongan intelektual. Ribuan pasang mata menatap sinis menunggu pria asing itu bertekuk lutut, memohon ampunan, atau hancur berkeping-keping di bawah beban ketidaktahuannya sendiri. Namun yang terjadi sungguh di luar jangkauan akal sehat mereka. Saridin sama sekali tidak menjawab rentetan pertanyaan rumit itu dengan hafalan kitab bersampul tebal atau istilah-istilah bahasa Arab yang muluk-muluk. Ia membalas cecaran para ulama itu dengan senyuman teramat lembut, lalu mulai berbicara menggunakan perumpamaan-perumpamaan alam yang teramat sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang sanggup mengiris kalbu. Ia bercerita tentang filosofi air yang selalu mengalah mencari tempat terendah, namun sanggup menghancurkan batu karang terkeras. Ia mengibaratkan hakikat pencarian Tuhan seperti membelah biji mangga mencari rupa pohon raksasa di dalam biji yang teramat kecil itu. Ia membawa ajaran hakikat kearifan Nusantara yang membumi, menguliti kesombongan para cendekiawan yang selama ini sibuk memperdebatkan cangkang agama, namun lupa mencicipi manisnya isi buah ketaatan. Suara Saridin mengalun sangat tenang jernih dan berwibawa menembus dinding-dinding kesombongan di pelataran Ka'bah. Ribuan penduduk kota yang awalnya berniat mencaci maki, kini terdiam kaku, terpaku oleh keindahan, tutur katanya. Beberapa ulama tua bahkan tanpa sadar menitikan air mata, menyadari betapa kering dan kerontangnya jiwa mereka selama ini, meski setiap hari menghirup udara kota suci. Kesederhanaan kalimat Saridin justru menelanjangi keangkuhan ilmu mereka, menunjukkan bahwa Tuhan teramat dekat dengan hati yang hancur dan merendah, bukan pada otak yang dipenuhi hafalan kosong. Melihat pengaruh magis dari kata-kata Saridin yang mulai membius masa faksi ulama radikal, berwajah merah padam, bangkit dari tempat duduk mereka. Karena amarah yang meledak-ledak, kesombongan mereka terluka parah. Dengan suara menggelegar dan telunjuk gemetar, mereka menuduh Saridin menyebarkan racun zindik kesesatan tingkat tinggi yang merusak kemurnian agama. Mereka meneriakkan takbir dengan penuh kebencian, menuntut darah sang musafir ditumpahkan siang itu juga. Sebagai bayaran atas kelancangannya mengajari para guru besar kota suci, sang algojo berbadan raksasa maju dengan langkah tegap mencabut pedang algojo besar yang berkilat-kilat memantulkan sinar matahari terik, bersiap memenggal leher pria kurus itu di hadapan ribuan pasang mata yang kini menahan napas ngeri. Tepat saat ujung pedang algojo terangkat ke udara, Sang Mufti Agung mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menghentikan waktu yang seakan berdetak mundur. Suasana menjadi hening seketika senyap, yang teramat mencekam bak kuburan. Sang Mufti menatap Saridin dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kagum yang disembunyikan dan otoritas yang terancam. Ia kemudian memberikan satu ujian terakhir yang paling mematikan, tantangan yang mustahil dijawab oleh lisan manusia biasa. Dengan suara berat dan menggema ke seluruh penjuru pelataran, Sang Mufti menantang Saridin membuktikan klaim tauhid mutlaknya. Ia menuntut Saridin menunjukkan keberadaan Tuhan saat itu juga,
di hadapan mereka semua, secara nyata, agar mata kepala mereka sendiri yang menjadi saksinya, atau pedang algojo itu, benar-benar akan memutus nyawanya. Detik itu juga, mendengar tantangan maha berat yang mustahil. Itu ribuan orang menelan ludah pucat pasi, menyadari nyawa musafir asing itu benar-benar sudah tamat. Namun Saridin tidak gemetar barang seujung kuku pun. Di bawah bayang-bayang pedang eksekusi yang mengancam urat lehernya, ia justru tersenyum, teramat tipis dan damai. Perlahan-lahan ia memejamkan kedua kelopak matanya, menekuk lututnya, hingga merendah menyentuh lantai marmer pelataran. Ia menempelkan kedua telapak tangannya rapat-rapat ke atas bumi tempat berpijak, lalu dari bibirnya yang bergetar halus, mengalunlah sebuah lantunan zikir suci, dalam bahasa Jawa kuno yang mengalun syahdu, membelah keheningan maut siang itu. Sebuah getaran misterius perlahan-lahan mulai merayap dari telapak tangannya menyusup ke dasar bumi, dan bersiap mengguncang seluruh tatanan semesta. Lantunan zikir berbahasa Jawa kuno itu mengalun teramat pelan pada awalnya, bagai hembusan angin sejuk yang menyapu kesunyian puncak Gunung Lawu di tanah Nusantara. Namun perlahan-lahan, suara gaib yang keluar dari celah bibir Saridin itu mulai beresonansi, bergetar menyatu dengan detak jantung ribuan manusia di pelataran suci. Tidak ada tanah yang terbelah, tidak ada debu pasir yang berterbangan liar ke udara, namun sebuah gempa yang jauh lebih dahsyat mulai meruntuhkan tatanan dimensi tidak kasat mata. Marmer putih yang membeku di bawah telapak tangan Saridin seakan memancarkan gelombang air samudera tanpa suara, merambat kilat menyentuh setiap ujung jari kaki orang-orang yang berkerumun rapat. Tiba-tiba, dada ribuan penduduk kota suci itu bergemuruh luar biasa hebat. Seolah-olah ada ribuan genderang perang purba yang ditabuh serentak membabi buta dari dalam tulang rusuk mereka sendiri. Langit siang yang semula terik memanggang, mendadak berubah warna menjadi keemasan teduh, memancarkan cahaya yang tidak menyilaukan mata. Udara panas gurun yang mencekik tersapu habis oleh semilir angin basah yang membawa aroma bunga melati murni dan wangi dupa rempah keramat. Di hadapan ribuan pasang mata yang terbelalak ngeri, bercampur takjub, luar biasa bangunan suci. Ka'bah seakan-akan memantulkan sebuah fata morgana agung dari dunia lain. Mereka tidak lagi melihat tumpukan batu yang diam, melainkan sebuah hamparan samudera cahaya maha luas yang tidak memiliki batas awal dan akhir. Di dalam pusaran cahaya suci itu, para ulama besar yang angkuh mendadak melihat cermin jiwa mereka sendiri, telanjang tanpa pelindung. Mereka melihat betapa kerdilnya ilmu mantik yang mereka bangga-banggakan selama puluhan tahun. Betapa kotornya relung hati mereka yang tertutup debu kesombongan saat berani menghakimi seorang kekasih, Sang Maha Pencipta. Ujian mematikan Sang Mufti telah dijawab tuntas bukan dengan rentetan dalil lisan, melainkan dengan penyingkapan tabir, hakikat yang merobek-robek akal sehat manusia fana. Pedang tebal algojo yang sedari tadi menggantung bengis haus darah di udara, terlepas begitu saja dari genggaman jatuh, berdenting sangat keras, menghantam lantai marmer bagai sepotong ranting kering yang rapuh. Sang algojo bertubuh raksasa itu jatuh, berlutut lemas menangis, tersedu-sedu memukul-mukul dadanya sendiri, yang terasa sesak oleh penyesalan tak terkira. Di atas panggung kehormatan tertinggi Sang Mufti Agung yang selama ini dikenal berhati baja dan kaku, kini gemetar hebat dari ujung sorban hingga ujung telapak kakinya. Pertahanan teologinya yang absolut runtuh berkeping-keping menjadi debu tidak berharga. Air mata penyesalan menderas-deras keluar dari pelupuk matanya yang menua, membasahi janggut putih panjangnya. Ia akhirnya menyadari dengan segenap kesadaran jiwanya yang paling dalam, bahwa pria berpakaian gembel di hadapannya ini membawa percikan nur ilahi tingkat tinggi, ajaran murni para wali agung, yang sanggup menundukkan lautan ganas dan meruntuhkan gunung keangkuhan ulama-ulama dunia. Dengan sisa-sisa tenaga yang meluap bersama aliran air mata Sang Mufti Agung merangkak turun dari panggung kebesarannya. Ia sama sekali tidak lagi mempedulikan jubah sutra kebesarannya yang kotor menyapu lantai. Ia bersujud sangat panjang tepat di hadapan Saridin, merendahkan mahkota kepalanya hingga setara dengan debu di dekat telapak kaki sang musafir dari tanah Jawa.
ribuan orang yang menyaksikan pemandangan tidak masuk akal itu serentak menjatuhkan diri, ikut bersujud. Masal dalam tangisan pilu yang menggema, menggetarkan seluruh pilar-pilar langit kota suci. Guncangan spiritual itu benar-benar menyapu bersih setiap bibit kebencian, prasangka busuk dan kesombongan. Ilmu menggantinya dengan lautan cinta kasih dan kesadaran murni bahwa letak Tuhan bukanlah sekadar pada arah pandang mata telanjang, melainkan bertahta abadi di dalam relung hati manusia yang paling suci dan ikhlas. Saridin perlahan-lahan membuka kedua kelopak matanya yang meneduhkan. Getaran dahsyat yang meremukkan ego ribuan manusia itu mereda sehalus tarikan napas bayi yang tertidur pulas. Langit kembali benderang, namun udara siang itu menyisakan kesejukan sedingin embun fajar. Ia menatap lautan manusia yang kini tersungkur meratap di sekelilingnya dengan tatapan penuh welas asih. Tanpa sebersit pun rasa bangga atau euforia kemenangan menyelinap di hatinya. Dengan gerakan teramat lembut, ia memegang kedua bahu Sang Mufti Agung, membantunya berdiri tegak, menghapus total batas kasta antara sang hakim penguasa dan pesakitan buangan. Saridin sang musafir yang beberapa jam lalu diusir, dicaci maki, dan dituntut mati, kini dalam sekejap mata diangkat derajatnya oleh semesta menjadi sosok yang paling dihormati dan disucikan di seluruh penjuru tanah Arab. Namun di mana ada cahaya benderang bertahta, di situ pula bayang-bayang gelap akan terus merayap liar, mencari celah untuk bersembunyi. Di sudut pelataran yang jauh dari jangkauan pandangan mata sekelompok kecil, faksi ulama radikal berwajah merah padam, saling berpandangan penuh kebencian yang teramat hitam. Mata-mata mereka berkilat-kilat liar, dipenuhi api dengki yang justru semakin berkobar. Kobar panas melihat kekalahan telak majelis mereka. Ego mereka yang terlanjur membusuk kaku, sama sekali menolak keras menerima kenyataan bahwa seorang pria asing pembawa ajaran aneh kini disembah bak utusan suci baru. Dalam keheningan sisa-sisa tangisan pertobatan penduduk kota, faksi gelap itu membalikan badan menyelinap pergi secepat kilat, bagai ular berbisa menuju lorong-lorong sempit kota. Malam itu juga di bawah sumpah darah dan bisikan bayangan iblis mereka, menyusun sebuah rencana pembunuhan diam-diam yang paling keji, menargetkan nyawa Saridin saat ia terlelap, agar aib kekalahan mereka malam ini bisa terkubur rapat selama-lamanya di bawah pasir gurun. Malam Turin, Manula Muti, Kota Suci Dengan, Kitabalan, Piketjong, Sama Sekali Tidak, Wajar Sikan, Akan, Semesta Tahu, Persis, Rakyat, Teramat, Kesaktian, Sedang Merayap, di bawah selimat, Kegilapun, Angin Gurun, Mendadak, Bahembas Meninggalkan, Hawa Panas, Yang Luar, Biasa, Menyusakun Rangga, Dada, di lorong-lorong Batum Marmer Yang Sepi, Bayung Sepi Bayong, Bayong Hitam Bagun Hitam, Bergerak, Teheramot, Linka Niaris, Tampa Suara Bagay Sikoanan, Saragala, Laporyang, Sedang, Menjendas, Baudera Sagar. Fatsi Ulama, Radical, Yang Mata Batinya, Teledibotakin, Alet, Kesombongan, Ego Merayap Mendekati, Bilak Temu, Kihormatan, Tempat, Saridin, Diasterahatkan, Tanggun, Kotor Mereka, Mingingum, Arat, Balati, Milenkong, Yangunjung, Beza Ular, Basinia, Deselapand, Kitalum, Bisa, Ular, Gurun, Paling, Memetikan, Kano, Pelin, Kuba, Manusha, Barilmu, Tingi, Marilmu, Tingi, Itumamanamu, Barusha, Manusha, Mayongrilla, Menusha, Yangrella, Menumeno, Menu, Manyuma, Kankasi, Tuhun, Hanya, Demi, Menula Matkan, Sabua, Kabangan, Duniawi, Yang Simu, Lanka, Kaki Para Pembunu, Itateramot, Pelin Bergenkat, Ginkat, Menembus, Penjagon, Malam Yang, Inta, Mangapa, Malam Itaterasa, Sangatlonga, Dansunya, Danyap, Dantang Para, Executor, Jantang Para, Ginkang, Memboro, Boyasa, Kinkang, Memboro Tulang, Rusak, Namun, Nayat, Keji di, Dalam Dada, Mereka Suda Terlanger Men Kristal Menyadi Sibanka, Pata Hitam Yang, Tidak, Bisa, Lagi, Dihangkerkan, Ale Siserka, Haida,
Sitabanya Didapan Pintukayu Yati Barukia Megayang Mamisakan Mereka Dengan Sang Targa Utama Sang Peminpan Kelampok Pembunu Membri Izarat Membri Izarat Memati Menga Mameta Menga 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 Mengasnia Dengan Satu Tendangan Kasar Yang Mameka Kahoningen Malam Pintu Bilikitu Dinabrak Paksa Kinga Engsel Ingsel Basinya Hanker Barantaken Kanagin Mengangan Balati Barakun Itu Sekara Membabi Butake Era Ranjang Kinpat Gundukan Kain Puti Kaku Kain Elastiter Terobik Turkabik Kabik Ujung Peso Tajum Manankap Teramat Dalamanembus Dipin Kaju Namun Sunga Anasama Sekalai Tidak Tata Cheriton Kesa Kata Marabik Malam Tida Mera Yang Munkrat Menadai Kasushan Ruangan Bilik Tersubet Kamar Bilik Itu Ternyata Kasong Malumpong Tampa Penghuni Gunduken Kain Diatas Ranjong Hanyala Tumbukan Bantaldan Gulingyang Dasusan Sedamikian Rupa Sekadar Untuk Mengalabui Pandangan Mata Yang Teledipanui Nafsu Membanu Tingkatingi Para Pembunu Sadis Itoberdiri Mematung Kabingun Karingat Dingun Karingat Dingun Sebisar Biji Jagang Mule Membasahi Pelipis Don Leher Lehortagang Mareka Ditango Ranjang Yang Tela Koyak Hanker Et to Mareka Hanya Menamukan Sabua Sajada Usang Yang Turjula Sangat Rapi Luris Mengadap Ora Kiblat Diatas Hamperin Sajada Pananda Sujid Itergel Tak Selembar Don Yadi Kering Yang Yurat Danya Menkarkan Pender Kahaya Kimazon Teramat Redup Menyanari Sekarik Perkamon Tua Surat Intan Pason Petsant Persadaran Yang Luar Bayasa Mendakan Dichilus Pentata Pentaton Ketala Mentata Pentan Matain Pentan Kian Sajata Mendokan Katuga Ketel Matan Kajwa Gega Kamat Katada Tilan Tedaka Tenta Koayi Kambawa Kohaya Dadawa Todawa Doda Dadawa Belma Bumea Bume Botea Pentabada Radada Pentabai a Bentabani, a Ruid, a Santa Depland, Bentabam, Denera, and Setereda, and Sedetern, and Sodui, and Benson, Sensinan, Sensens, and Senstansa Capaciptus Away, Cell, Sil, Tespol, Sawa, Sawa, allow with the wall, but and wow, into Sawa, Salawa, and Tawa, Sawa, since the job on the word. Bebrapa Jam Sabellum, Pentakayu, Itadudabrak, Hanker, Tipatsat, Separu, Malam Baru, Saja Burgular, Sang Mufti Agung Rupanya, Tela Datang, Menulina, Bayamdm, Masuk, K. Dalam, Kamar Saridin, Hakim Tertingi, Kota Susia, Tadatang Berkanjung, Bukan Juba Kebisaranya, Yang Menjenta, Melankan, Menganakon, Pakayan, Kumpang, Kampin Rakut, Galata, Menyam, Bunyakon, Waja Rentonia, Dibalik, Tudang Kane, Kuzom, Didalam Bilik, Remang Yang, Hanya Ditaranji, Satu Lilin Kessel, Idua Sosakagang, Tersabet Sailing Berdatapin, Dalam Berdakar, Pemahaman Spiritual Tinket, Tingi Yang, Melampawi, Jutan Rentatan, Kata Lisan. Sang Mufti Agung Berlatat,
Penu Hormat, Memelis, Agar Saridin, Burkanin Menatap, Selamania Ditana, Rujukan Don Guru Besar, Bagi Saluru, Ulama Jazira, Alaman, Saridin Membalas, Permahonan Toulouse, Udangan, Senyuman, Teramat, Teramat, Saramat, Teramat, Saradayam, Kenkalangan, Kepalanya, Pelan, Ia Minyam Pakan, Hakakat Jalen Takdernia Bawa, Kahaya Yang Ia Bawa, Melantasi, Samudera, Bakanla, Untuk Menyalakan, Tanah Suci Suda Benderang, Malanka, Untuk Menyadi, Paleta, Paleti, Paleti Ditenga, Pakatnia, Kabut, Mistis Nusantara, Dana Kelahiranya, Sedang Mango, Mamango, Mango Namanya, Sang Mufti Agung Menangias, Tersadu, Sadu Menyadari, Kebenaran Mutlak, Gang Tidak, Debana, Tabana, Debana, 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 Tibana, Debana, Tamatar, Ya Sendera Yang Bersika, Mango, Kepergan, Debam Sang Wali, Iga Kuda, Sasat, Sabalam, Fayer, Menyang, Dina, Faka, Damara, Famana, Fafekta, Fafata, Sapata, Fapata, Favana, Vabana, Favana, Fabata, Fabana, Babana, Fabana, 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 Fanana, Fabana, Kini Ja Dari Hyrik, Peacock Intrik, Memetikan, Kota Susi Tepat, D. Bawasai Yerman, Kahaya, Bulan, Pernamayang, Bulat, Semporna, Mamelam, Saridin, Kembali, Berdiri, Tegak, D. Tepi, Pasisia, Lawton, Lepas, Angin Malam Lot Miniab Juba, Putsia Usangya, Yang Berkabar, Kibergaga, Barani Menanton, Kegalapan, Stidak, Ada, Lagi, Gordakasetahan, Penalakan, Tidakalagi, Padai Kemerkan, Tidakemerkan, Dari Dasar, Samudera, Alam Semestasikan, Akan, Menendak, Taksim Menyambat, Kembalinya Sang Penalik, Latan Yang Sasangonia, Saridin, Mengowarkan, Halayan, Daun Jati, Keramat, Andalanya, Dari, Balikan, Baju Melatakan, Baju, Melatakanya, Perlahan, Lahan, Diatas, Rayak, Ombak, Yang Malam, Itahamat, Sangat, Tanan, Sentahan Ajab Mahadosia, Itu Kembali, Turja Depender, Kahaya Kimazan, Sekatika Menyala, Nyala Tarang, Don Tipis, Itu Mangaras, Sekako, Lempangan, Baha Murni, Melios Membentuk, Hamparan, Pijakan, Yang Lua, Biasa, Koko, Kutsa Koko, Koko, Sokad Mata Bena, Donadan, Denjan Dalam, Kida Dan Gana, Kimada Dan, Yenata, Danyat, Danabanda, Mana, in Mana, Bayanapana, Bayana, by Mawanda, by Gabana, by Anbayata, by Mendaba, and by Anbaya with Enbalata, by Wendavem, and they bin and bien, Pergalanan Palania, Sama, Sakali Tidak Lagi, Duarnai, Perdarangan, Malni, Bernie Duringilan Tony, Nianyan Tazbidari, Dutan Maklaklat, Yang Baran, Mengawal, Satya Desisi, Kiri Dan Kananya, Matahari Paji Menyapa, Pasisia Tanah Pati Dengan, Kihangatan, Yang Luar Biasa, Damai Satdan Yati Kimazan, Itu Akurnia, Meradup Dan Menyento, Pelin Hamperin, Pasir Pante Kelahiranya, Saridin, Melampat, Turin, Ringen, Don, Ajabe, Penta, Kembali, Mangarat, Wujudnia, Menyadi, Don Kering, Biasa Yang, Teamat, Rapudan, Teamat, Rapudan, Tidak, Berharga, Dimata, Ahum, Ia Sama Sakali, Tidak, Kimbali Ki, Desanya Sabagai Sarang, Paliwan Besar, Yang Menapak,
dada sombong menata. Peng hormatan, tinggi, apalagi, membalas, dendam, kisumat, kipada, orang, bodoyang, dulu menkaci, maki dan mengusir, paksa, darinya, ia berjalan, menendak, tenan, kembali, menyadi, sosak, petani, yang, teramat, bersahaja, kembali, meranggul, orangga, yang pernah, membensinya, ita dengan, pelukan, sintakasa, tanpa, siarat, sedikit pun, Daun Jati kering yang, menemaninya, membelah ganos, dan mengguncangkan, kemerkan semesta, ia kuber pelin di kedalaman, tanah halaman, belakang, gubakan rakyatnya, kubakan, tempat dana tempat dapoga, tamga, pana dia pohan, yati, yati raksasa, ijo banyan, batin kanaja, bachin kanabaja, ganya, batin, gaja konyata, kohat, yate, gangan, lahir, dan manga, kata, kanga, kata, kuata, hari, tuhata, sapata, and we're sapata, endata, endapata, mumpament, and dumponent, and indumponent, redemnant, one entadament, rentant, retilena pawn renentant, I read it aside to patent, di ujung soryang sadu, Saridin, berdiri, sorin, diri, menotap, jol ke, arahamparan, Samudera, Hindia yang luas, menyong, kongkan, sabua senyong penyuarti, menyodari, sepenunya, bawa petualangan, tera besarnya, bakandla, menokongkong, Kota Suci Mekkah, kona menokongkan, hoa nafsonya, sendiri.